Sudanandana Braja Janaranjana Sudanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Varachari Jamuna Tira Varachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna, this morning reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 13, entitled Brahma Stealing the Boys and Calves. Text number 45. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tamyam tamvanaiharam Tamyam tamvanaiharam Kadyotar chir ivahanim Kadyotar chir ivahanim Mahatitara Mayaishyam Mahatitara Mayaishyam Nihantyatmani yunjata Nihantyatmani yunjata Tamyam tamuvanaiharam Kadyotar chir ivahani Mahatitara mayaisham Nihantyatmani yunjata Tamyam tamavanaharam Kadyotar chir ivahani Mahatitara Mayashyam Nihantyatmani yunjata. Translation: as the darkness of snow on a dark night and the light of a glowworm in the light of the day have no value, the mystic power of an inferior person who tries to use it against a person of great power is unable to accomplish anything. Instead, the power of that inferior person is diminished. Перевод стиха. Темной ночью не становится темнее от снегопада, а белым днем не становится светлее от светлячка. Так и мистическая сила, если применить ее против более могущественного человека, бесполезна и только уменьшится от такой попытки. When one wants to supersede a superior power, one's own inferior power becomes ludicrous. Комментарий в Божественной милости Шрилы Прабхупады. Тот, кто пытается превзойти более могущественного человека, лишь выставляет себя на посмешище. Just as a glowworm in the daytime and snow at night have no value, Brahma's mystic power became worthless in the presence of Krishna.
Так же, как днем не становится светлее от светлячка, а ночью не становится темнее от снегопада, в присутствии Кришны мистическое могущество Брамы ничего не стоило. For greater mystic power condemns inferior mystic power. Поскольку большая мистическая сила посрамляет меньшую. On a dark night, the darkness produced by the snow has no meaning. The glowworm appears very important at night, but in the daytime, its glow has no value. Whatever little value it has is lost. Ночью светлячок бросается в глаза, но днем его свет никому не нужен. Similarly, Brahmas become insignificant in the presence of Krishna's mystic power. Так и мистическое могущество Брахмы утратило всякое значение в присутствии Кришны. Krishna's Maya was not diminished in value, but Brahma's Maya was condemned. Майя Кришны нисколько не померкла, но майя Брахмы была посрамлена. Therefore, one should not try to exhibit one's insignificant opulence before a greater power. Так что не надо пытаться демонстрировать свои жалкие способности перед тем, кто более могуществен. End of purport. Omagyanantarandasya gyanangansrakaya chakshurimitam nitasmai Sri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shannavari Pasarisatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Translation again is: the darkness of snow on a dark night and the light of a glowworm in the light of day have no value. The mystic power of an inferior person who tries to use it against a person of great power is unable to accomplish anything. Instead, the power of that inferior person is diminished. Темной ночью не становится темнее от снегопада, а белым днем не становится светлее от светлячка. Так и мистическая сила, если применить ее против более могущественного человека, бесполезна и только уменьшится от такой попытки. It is said, in the absence of any big trees, then the mustard tree is a big tree. Говорится, что если нет вокруг больших деревьев, то дерево горчицы становится, куст горчицы становится деревом. You know the mustard plant? Вы знаете это растение, которое горчичное зерно? Оно не очень большое, вырастает вот такого размера. It's a plant, it's not actually a tree. На самом деле это просто куст, это не дерево. But if there's no big trees around, then that's a big tree. Но если вокруг нет больших деревьев, то это уже считается большим деревом. So if you want to remain a big tree, you better stay away from the big trees, the real trees. Если вы хотите быть большим деревом, то держитесь на расстоянии от больших деревьев, истинных деревьев. The power, the tree is only significant as long as there's, no real trees around. И это дерево, оно становится важным до тех пор, пока вокруг не вырастают настоящие деревья. So though Brahma has some power, и несмотря на то, что у Брамы было какое-то могущество, and he has a lot of power, и у него много этого могущества, he's the chief living entity in the universe. Он главное живое существо здесь, во Вселенной. When he shows it against Krishna's power, then it becomes insignificant. Когда он показал свое могущество против могущества Кришны, оно стало бесполезным, незначительным. Once I was trying to unite the Gaudiya Math. Однажды пытались соединить Гаудия Матхи with ISKCON. с Исконом. One of the devotees said, "I'd rather be a big fish in a small pond than a big fish in a big pond." И один из преданных сказал: я лучше буду большой рыбой в маленьком озере, чем большой рыбой в большом озере.
it's a small pond, you're a big fish, and it's something. But Если озеро маленькое, и вы там большая рыба, то у вас есть какой-то вес. if you're a big fish, if you're a fish in the ocean, it's insignificant. Но если вы большая рыба в океане, то вы становитесь незначительны. So here's a comparison. The glowworm at night time looks very psychedelic, right? Popping off here and there. И вот говорится, что светлячки ночью, они очаровывают, завораживают. Они мерцают то здесь, то там. Have you seen not the glowworm, the firefly? Вы видели светлячков? Huh? You seen them in the tree? Видели их на I деревьях? like it. Interesting, captivating. Это очень интересно, захватывает. But when the sun comes out, there's no light at all. Gone. Но когда всходит солнце, их света совсем нет, он исчезает. So in the absence of the sun, there was something. They had something. И в отсутствии света они были чем-то. As soon as the sun comes up, you're going to forget all about them. Но как только всходит солнце, вы сразу же забываете о них. So better you don't show before a superior power. Поэтому просто не выделывайтесь перед более могущественной силой. This is because now we're going to see. We just come. We're just going to go into where Krishna is going to expand himself. He just realized the boys have gone. Then he took the boys away. Then he realized the boys are back. И вот сейчас мы как раз подходим к тому моменту, где Кришна, он покажет, проявит себя. И сейчас Брахма, он украл этих мальчиков, и только сейчас он понял, что эти мальчики на самом деле остались там же. So he's surprised. И он удивлен. He wanted to mystify Krishna. Он хотел победить Кришну, заворожить его. He wanted to. Although he had just seen Krishna kill Aga. Несмотря на то, что он только что увидел, как Кришна убил Агу, Right, Krishna went into his mouth. The little boy Krishna went into his mouth and expanded his body. маленький Кришна вошел ему в рот и начал увеличивать свое тело. And so the Aga suffocated. И Ага задохнулся. That's quite a feat. И это что-то большое. But it's just expanding his body. That's all he did. Но, в принципе, он всего лишь просто увеличил свое тело в размере. Это все. Of course, the amazing thing was that when his soul came out of the body of Aga, it went up in the sky and then it entered into the body of Krishna. Конечно, случилась одна очень удивительная вещь, когда душа Аги, она вышла из тела, немножко побыла в воздухе и после этого соединилась с телом Кришны. But the act of Krishna expanding and making his body bigger. Но само действие, что Кришна начал увеличить свое тело, some yogis can do. Какие-то йоги могут это делать. They can anima, lagima, the lighter and heavy, or anuma. That's make it. You can come smaller than the smallest, or lagi bigger than the biggest. То есть они могут становиться легче легкого, тяжелее тяжелого, либо они смогут стать очень маленькими, либо очень большими. These are powers you can get from the practice of Ashtanga yoga. Это те могущества, которые вы можете обрести, когда вы практикуете аштанга-йогу. You've seen the magicians sometimes. They lock the magician. They lock him inside a place. Вы иногда можете увидеть, что фокусники, они закрывают себя в каком-то месте. And suddenly he appears outside. И вдруг неожиданно проявляется в другом месте. He comes very small and walks under the door. Он становится очень маленьким и проходит под дверью. If they have, usually they're tricks, but there are yogis that have these perfections. Обычно это просто фокус, но есть действительно йоги, которые обладают этим могуществом. So Krishna, Brahma saw that. He thought that's cool, what Krishna did. И Брахма увидел это, подумал, это здорово, то, что Кришна сделал. But and he had a doubt. It was a query. He said, "Is it really Krishna? That boy, is he really my Lord Narayan?" Но у него возникли небольшие сомнения. А действительно ли вот этот маленький Кришна является моим господином Нараяной? Let's create a situation and see what he does.
Давайте я создам определенную ситуацию и посмотрю, что же он будет в ней делать. See how he handles it. Посмотрю, как он справится с этим. So then Brahma took away all the boys and calves, made them disappear. И Брахма сделал так, он забрал всех мальчиков и телят, они исчезли. Which is quite a feat. Довольно-таки это большое дело. Magicians do that also, right? Make things disappear and appear. Фокусники тоже это делают, вещи появляются, исчезают. You know David Copperfield? Вы слышали про Дэвида Копперфилда? Not the old one, not the Charles Dickens ones, a new one, a new magician, quite new. Он совсем недавно появился. He's a magician. Он фокусник. Yeah, he flies in the sky and appears here and there. Он летает в небе, появляется то в одном месте, то в другом. So he claimed he can make the Statue of Liberty in America. И он утверждает, что он может сделать статую свободы в Америке. New York Harbor, there's a very, very tall statue of liberty. Это очень большая статуя свободы. So he was going to make it disappear. И он утверждает, что он может сделать так, что она исчезнет. So everyone bought a ticket and they went into this special auditorium. И вот все купили билеты, пришли в специальную аудиторию. And one side is open, there's a huge opening in the entrance, big opening, you know. И с одной стороны место было открыто, через которое все могли войти. And there's a Statue of Liberty. И там была статуя свободы. So then he said, now we'll make disappear. И он сказал, сейчас я сделаю так, что она исчезнет. So then, of course, they put a curtain up. Он поднял занавес. They always put curtain, right? They never do it before you. Они всегда используют занавес, никогда не делают это перед вашими глазами. And then there'll be music and there'll be lights and, you know, all kinds of distracting things. И заиграла громкая музыка, засиял свет, очень много отвлекающих моментов. And then he'll do something, then they lift the curtain, hey presto, it's gone. И вот, Statue of Liberty is gone. и вот они подняли занавес, и действительно статуя свободы исчезла. They're looking out over the ocean. И они посмотрели в океан, Very good, very good. и все сказали, очень здорово, захлопали в ладоши. And then he says, okay, don't worry, I'll bring the Statue of Liberty back. Don't worry, it's a national icon and landmark. То есть он сказал, не волнуйтесь, сейчас эту статую я принесу обратно, поскольку это считается символом этой страны. Then he does reverse. И он все сделал в обратную Puts сторону. the curtain back. Опять занавес, Bring on the lights and the sounds and опять свет, опять музыка. lift up the curtain. Подняли занавес, Statue of Liberty. и вот, пожалуйста, статуя свободы. Very good, very good. So this is how he does it. Then they let you know something. Это вот то, как он это сделал. The whole auditorium is on a pivot. It can move. И вся, на самом деле, аудитория была на платформе, которая двигалась. So you're looking at the Statue of Liberty, they put the curtain up with the music and the lights, and the thing moves. You don't feel it because there's so much distraction. The whole auditorium turns another way. То есть они опустили занавес, и в это время включили музыку и очень много света, которое отвлекало людей. И потихоньку эта платформа развернулась, так что люди этого не заметили. So when they lift the curtain, you see something else. И когда они подняли занавес, вы увидели что-то другое. Big endeavor. На самом деле, это много усилий он приложил. Magic. But that's not real, that's just tricks. Это просто фокусы. But these are, if you practice yoga, you can, they're not actual tricks, they're actually real. Но если вы будете практиковать йогу, это будут не какие-то просто фокусы, это будут реальные вещи. Magic. Волшебство. The last yoga city, you can create the universe. То есть последняя ситха это то, что вы можете создать Вселенную. We don't hear of anyone doing it. Но мы не слышим о том, что кто-то это делает. Even in the scripture, we don't hear that Даже person doing that one. Даже в Писаниях мы много об этом не слышим. So Brahma was wondering, can he really be Vishnu, God? И Брахма стал думать, вот действительно он может быть Богом, Вишну. Look, his hair is hanging down, it's curly, he's got dust, he's covered with dust, he's got no shoes on. Посмотрите на него, его волосы растрепанные, у него нет, он покрыт пылью, у него нет обуви. He's with these other little illiterate village boys.
Он проводит время с другими мальчиками, неграмотными мальчиками из деревни. jumping like frogs and calling like, making bird sounds. And Он прыгает, как лягушка, и подражает звукам птиц. Can it really be Narayan? Действительно ли это Нараяна? If I was him, I wouldn't do things like that. Если бы я был им, я бы так не делал. We generally put ourselves in the. If I was doing that, that's how logic goes, isn't it? Обычно как наша логика работает? Вот если бы я был на этом месте, я бы делал так. Can it really be Krishna? Can it really be him? Действительно ли это Кришна? Может ли это быть он? So let's create an environment and see what he does. I use my magic and see what he does. Сейчас я создам определенную ситуацию, использую свое волшебство, могущество и посмотрю, что он будет делать. So then he takes the boys away, puts them somewhere, comes back. И вот он собрал этих мальчиков, поместил их в другом месте, вернулся. He sees Krishna looking here and there and calling the cows. И он увидел, что Кришна, он смотрит и там, и сям, зовет своих коров. Heck, he doesn't know. He's bewildered. Посмотрите, он весь запутался. He's looking in the caves, calling the cows' names and nothing. Ищет по пещерам, зовет своих коров, но ничего не происходит. So then Krishna is understanding everything. На самом деле Кришна, он понимает все. He's playing along with Brahma. Он просто играл вместе с Брамой. So then Krishna just expands himself into all the calves and boys. И Кришна, он просто экспансировал себя во всех этих мальчиков и телят. So Brahma thinks, where did they come from? И Брама подумала, они-то откуда появились? How did he do that? Как он это сделал? Did he by his mystic power bring them back again? Может быть, используя свою мистическую силу, он вернул их обратно? He's Narayan. He's got more than me, so he may have done that. И если он Нараяна, то у него мистической силы больше, чем у меня, поэтому он мог это сделать. Let me go back and check. Давайте-ка я вернусь и проверю. And he went back and he saw the calves and the boys are where he put them. И он вернулся обратно и увидел всех мальчиков и телят как раз там, где он их и оставил. Then he quickly came back and they were still there with Krishna. И он быстро вернулся обратно, но они были с Кришной. He was surprised. What is it? How's he doing that? И он был удивлен, как он это делает. He's bringing that set back before I come back. He's transporting them back. He's transporting them there, then he's transporting them back. Может, он переносит их и туда, и сюда очень быстро до того, как я успеваю проверить. Oh, there's two sets. А может быть, два набора. Он был в замешательстве. Krishna had equal power as he did. То есть Кришна разыграл его точно так же, как и он разыграл Кришну. So, trying to figure out what would happen. И пытаясь понять, что же произошло, then we'll see that while he was trying to understand what happened, then they were all transformed into Vishnus, his worshipful Lord. И когда он пытался понять, что же произошло, все они трансформировались в Вишну, в того Господа, которому он поклоняется. And he's going to see tremendous opulence. И он увидит невероятное могущество, великолепие. Next few slokas will describe what he actually saw. В нескольких следующих шлоках будет объясняться, что он увидел. So then his power, his magic became very insignificant. И вот его волшебство, его магия стала очень незначительной. Nothing at all. Фактически ничем. So the motto is, don't try to show your expertise in front of masters. И вот мораль в том, что не пытайтесь показывать свои способности перед действительно тем, у кого есть эти способности, перед мастером. Because the nature of the conditioned soul is to be proud, to try to be the center of attention. Поскольку природа обусловлена души такова, что он гордится собой и пытается быть центром всего внимания. That's what everyone would like
Это как раз то, что всем бы очень хотелось. to be the center of attention. Быть в центре внимания. Nice position. Очень хорошее положение. Because when you're the center of attention, it's quite close to being God. Поскольку, когда вы в центре внимания, это очень близко к положению Бога. It means you're more or less you're being worshipped. You're getting everyone's attention. That's the position of God. Вы получили всеобщее внимание, вам поклоняются, и это положение Бога. Everyone and everything, it does make Krishna the center in the spiritual world. В духовном мире все и вся делают Кришну центром. That's the normal state of affairs. Это обычное положение вещей там. Everything is attracted to Krishna like iron filings are attracted to a magnet. Все привлекается там к Кришне, так же, как металл привлекается, притягивается металлом. Ой, магнитом. Irresistibly attracted. Они привлекаются к нему, не могут остановиться. Magnetic force. Это магнитная сила. So irresistible. You're going to be. That's a natural constitution to be attracted. Вы будете притягиваться. Это естественное положение ваше, когда вы притягиваетесь к чему-то. But for the conditioned souls, even if they see Krishna face to face, they may not be attracted. Но обусловленные души, даже если они увидят Кришну лицом к лицу, они могут не привлечься. They've lost that. They've lost that ability, that attractive ability. Они потеряли эту способность привлекаться. Krishna covers them with his own maya. Кришна покрывает их своей майей. So that then they can try to be the center. И тогда они пытаются стать центром. Because if we know Krishna is the center, поскольку если мы знаем, что Кришна является центром, that he's the only enjoyer, что Он единственный наслаждающийся, and everything belongs to him, и все принадлежит Ему, then material life is not much fun. то материальная жизнь уже становится неинтересной. But if he's not there, Но если Его нет, then there's so much possibility for us. то открывается очень много возможностей для нас. Right? We can become rich, we can get a lot of stuff, we become famous, get a lot of followers. То есть мы можем стать богатыми и приобрести много вещей, либо мы можем стать знаменитыми, и у нас будет много последователей. And we can be number one. We can be on top. Мы можем быть первыми, мы можем быть на самом верху. Possibilities there, right? То есть возможности-то эти есть. Somebody's on top, Посмотрите, ведь кто-то же наверху. right? May not for long, but at least for some time. Ну, возможно, ненадолго, но какое-то время он ведь наверху. Every 4 years you get a new president of the 5, 4, whatever it is. То есть каждые 4-5 лет новый президент, Except in China, за исключением Китая. he's smart. Он очень умный. He made a rule that he's in for life. Он установил такое правило, что он президент на всю жизнь. What do you think? Everyone said, yes, it's a good idea. Okay, that's it. И он сказал, и все сказали, да, хорошая идея, и он сказал, значит, так и будет. It saves a lot of problem, right? No more voting, no more. Посмотрите, сколько проблем сразу разрешилось. Не нужно голосовать. No more riots. There's unfair voting, and. Нет никаких соперников, нет никаких нарушений правил. But that's quite unusual. Но это очень необычно. So he's got the position for life. То есть он занял положение на целую жизнь. Because in China, Krishna's Maya is very thick. Но в Китае майя Кришны очень такая суровая, толстая. I've heard they don't have a word for God in the dictionary. Я даже слышала, что у них нет слова «Бог» в словаре. Is that so? Так это? Any Chinese members here? Кто-нибудь здесь из Китая? Это действительно так? Okay. То есть, с одной стороны, да, это с одной точки зрения так, но с другой стороны, ведь мы же переводим ваши классы, когда вы используете это слово. In one sense, they have, because otherwise, how could they translate the class into Chinese? То есть, да, с одной точки зрения, да, это слово, оно есть, иначе как можно классы переводить? But the earlier preachers in China, they told me when you mention God, the people would laugh. Но первые проповедники в Китае, они говорили, что когда мы говорим «Бог», все начинают смеяться. Like a mythology, fairy story. Какая-то мифология, сказки. So Krishna covers us. He takes away that remembrance of him, and so we can't perceive him in the right
mood. И вот Кришна, Он покрывает нас, забирает эту память, и мы не можем ощущать Его в правильном настроении. Therefore, the magnetic effect doesn't work for us. Поэтому вот это притяжение уже не работает на нас. I mean, generally everyone's attracted to him anyway, but not favorably. Обычно все привлекаются, конечно, к Нему, но не в благоприятном настроении. You have to give him credit because, he is beautiful. То есть они действительно признают, что да, Он красив. He never loses, right? He never loses any competition or battle. Он никогда не проигрывает никакого соревнования, никакой битвы. He always comes out on top. Он всегда оказывается наверху. So they appreciate him for that. То есть они оценивают Его за это. He's a great mystic. Он великий мистик, He's a great politician. он хороший политик He's good looking. и хорошо выглядит. He's not very religious. Но он не очень религиозен, I mean, he's not very moral, but не очень морален. otherwise, he's people. Prabhu said Krishna's the best of everything. So he's a thief. То есть, но в противном случае Шрила Прабхупада говорила, что Кришна, Он наилучший во всем, Он вор. So the thieves will be attracted to him because he's an expert thief. Поэтому воры, они будут привлекаться к Нему, поскольку Он очень опытный вор. He's a debauchee. He used to go with other men's wives. So the debauchees, they would think Krishna's cool. И дебоширы, они привлекаются к Кришне, Он ворует других женщин у других мужчин, и им это нравится. So all those different mentalities that people have, Krishna has that in a great degree. И все менталитеты, которые присутствуют у людей, у Кришны, все это есть в наивысшем проявлении, в наибольшем проявлении. Yeah, he's fabulously rich. He's got 16,000 palaces. Он невероятно богат, у него 16 тысяч дворцов. He's strong. He lifted a little hill with his finger. Он очень силен, он поднял целый холм всего лишь своим одним пальчиком, мизинцем. So he's all attractive to everyone, actually. И на самом деле он привлекателен для всех. But on the material platform, you don't get those same feelings, even if you see Krishna. Но на материальной платформе вы не получаете весь этот спектр чувств, даже если вы увидите Кришну. Anyway, so this story is giving us many lessons, and one of them is that even Lord Brahma can this really be Krishna acting like this? И на самом деле из этой истории мы можем получить очень много уроков. Даже вот посмотрите, Господь Брахма, он подумал, действительно ли это Кришна? Lord Brahma happens to be the head of our sampradaya. И Господь Брахма, он на самом деле является главой нашей сампрадая. You wouldn't expect him to be bewildered. То есть вы не думаете, не ожидаете, что он может впасть в замешательство. The Madhavas, they never discuss this chapter. Мадавы, они вообще эту главу Madhava Sampradaya. в Мадава Сампрадае, они даже не обсуждают эту главу. Brahma Madhava. Брахма Мадава Сампрадая. In other words, your acharya is bewildered. What kind of sampradaya? То есть получается, что ваш ачарья, он впал в замешательство. Что это вообще за сампрадая? And then we see Krishna's incredible opulence he's going to show. Something really incredible. И мы потом увидим что-то невероятное, невероятное великолепие Кришны. So then we can be convinced that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И тогда мы будем убеждены в том, что Кришна действительно является Верховной Личностью Бога. Bhagavan Sri Krishna ki. If you like, we can hear a little bit about Veerbhadra Если хотите, мы можем немного услышать о Вирабхадре. Goswami, who is the son of Lord Nityananda. Вирабхадра Госвами, который был сыном Господа Нитьянанды. We don't discuss him much. Мы много не рассказываем о нем. Because, I don't know, probably some political reasons. Я не знаю точно почему, наверное, какие-то политические причины. Nityananda Vamsi. Он относится к Нитьянанда Вамши. One claim is that only those in the Nityananda line, they're qualified, authorized to preach Lord Chaitanya's message. Они утверждают, что только те, кто находится в
в линии Господа Нитьянанды только они квалифицированы, чтобы проповедовать послание Господа Чайтаньи. But actually, he had no sons. Но у Вирабхадры не было сыновей. Anyway, but from the Caitanya-charitamrita, Но так или иначе, это из Чайтанья-чаритамрита. Adilila 11, Аделила, 11 глава. the expansions of Lord Chaitanya, Nityananda, he's talking about the tree of Lord Chaitanya, all the different branches, how Sampradaya is coming out in many different branches. Там рассказывается о древе Господа Чайтаньи и о разных его ветвях, которые исходят в наше сампрадая. Sri Nityananda Prabhu is an extremely heavy branch of the Chaitanya tree. From that branch grow many branches and sub-branches. То есть Господь Нитьянанда является великой ветвью на древе Господа Чайтаньи, с которой зашли другие ветви и также маленькие веточки. I'm skipping things. After Nityananda Prabhu, the greatest branch is Virabhadra Goswami. После Нитьянанды одной из великих ветвей древа Господа Чайтаньи является также Вирабхадра. And he also has many branches and sub-branches. У него также очень много ветвей и веточек. You cannot describe them all. Вы не можете описать их всех. Although Virabhadra Goswami was the supreme personality of Godhead himself, Несмотря на то, что Вирабхадр был сам верховной личностью Бога, he's said to be an incarnation of Kirtayakshai Vishnu. говорится, что он был воплощением Шрида Кашая Вишну. He presented himself as a great devotee. Он представлял себя как великий преданный. And although the supreme Godhead is transcendental to all Vedic injunctions, И несмотря на то, что верховная личность Бога, она трансцендентна ко всем предписаниям Вед, he strictly followed the Vedic rituals. он очень строго следовал всем ведическим ритуалам. He is the main pillar in the hall of devotional service erected by Sri Caitanya Mahaprabhu. Он является одной из основных столпов проповеди Господа Чайтаньи. He knew within himself that he acted as the supreme Lord Vishnu, Он знал сам внутри себя, что он действует как Верховный Господь, but externally he was prideless. но внешне он был полностью лишен гордости. It is by the glorious mercy of Sri Virabhadra Goswami that people all over the world now have the chance to chant the names of Chaitanya and Nityananda. Именно по милости Вирабхадры Прабху сейчас люди по всему миру получили возможность воспевать имена Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды. Two devotees of Lord Chaitanya, Sri Ram Das and Gadadhar Das, always lived with Virabhadra Goswami. Два преданных Господа Чайтаньи, Шри Чайтанья Дас и... Can you mention? The purport that Ram Das, later known as Abhiram Thakur, was one of the 12 Gopalas. Один из них Рамадас, который позднее будет упоминаться, что он был одним из 12 Гопалов. They're the cowherd, the boyfriends of cowherd boys in follow Lord Nityananda. Они последователи Господа Нитьянанда, пастушки. And this Abhiram, he became a great acharya. И Абирам стал великим ачарьей. He was very influential, Он был очень влиятельной личностью. and non-devotees were very much afraid of him. И непреданные очень сильно боялись его. Empowered by Lord Nityananda, he was always in ecstasy. Получив могущество от Господа Нитьянанды, он постоянно пребывал в экстазе. It said if he offered obeisances to any stone other than a shaligram, it would immediately fracture. И говорится, что если он приносил свои поклоны к какому-то камню, который не являлся шалограммом, то этот камень сразу же раскалывался. So sometimes they're considered as Virabhadra's sons, but actually he had no sons, but they were followers of him. Иногда их считают сыновьями Господа Вирабхадры, но на самом деле у него не было сыновей, они были его последователями. This Abhiram, if he paid obeisances to the deity, which wasn't properly installed, or a shaligram that wasn't a shaligram, some people worship stone, they look like shaligram, that would break, or the deity would crack. То есть говорится, что если он приносил свои поклоны божеству, которое было установлено неправильным образом, или если он приносил свои поклоны шалограмму, то есть некоторые люди поклоняются шалограммам, на самом деле это камень очень похожий на шалограмм, то они сразу же раскалывались. He came to one deity, I think it was a Gopinath deity, which he
He said that Birabhadra, when he was young, he went to the place of the king, who was a Muslim. То есть говорится, что когда Вирабхадра еще был маленьким мальчиком, он отправился в одно место, где правил мусульманский правитель. So the king he said, "Hey, take this." He said, "Oh, I'll give you some fruit." Then he said, "Oh, I can't." He said, "You won't eat it because I'm a Muslim." И муслим сказал, царь мусульманин сказал, я могу предложить тебе фрукты, но я знаю, что ты не будешь их есть, поскольку я мусульманин. So Birabhadra said, "No, whatever you give me, I'll accept." Но Вирабхадра сказал, нет, все, что ты дашь мне, я это приму. So he gave him some fruit, then it turned into a flower. И он дал ему фрукты, и эти фрукты превратились в цветы. So he said, "Thank you very much." И тот сказал ему большое So he спасибо. did that 3 times. И он сделал это 3 раза. He said, "You're very, very extraordinary boy. И он сказал, ты очень необычный мальчик. What can I give you? Что я могу дать тебе? I'm the king around here, you know." Я здесь правитель в этой области. So there was a stone somewhere. Some say it was over a plinth over the door. И там был камень. Кто-то говорит, что этот камень был плинтусом над дверью. So he said, "I'll take that stone." И он сказал, я хочу забрать вот этот камень. He said, "I'm the king. I can give you a lot more than this." А тот сказал, ну я на самом деле правитель, я могу тебе дать больше, чем вот это. He said, "No, I'll take that." Он сказал, нет, я хочу вот этот камень. So then they packed it up in И вот они завернули, paddy and jute or something, ну, в джутовые веревки, в какие-то... and they float it down the Ganga. И стали транспортировать это по Ганге. Then it come to Shamsundargat. И они... Now it's known as Shamsundargat. It's near Calcutta. И вот они довезли это к Шримад-Сундаргату. Сейчас это место так известно, как Шримад-Сундаргат, недалеко от Калькутты. So from that stone they made a deity. И из этого камня сделали божество. Some say they made 3 deities. Кто-то говорит, что из этого камня сделали 3 божества. Shamsundar, Nandalal, and was it Gopinath? Шьямасундар, Нандалал и Гопинат. Anyway, and it says 2 of the deities on one side of the Ganga, one's on the other side. It's Calcutta, great. То есть говорится, что 2 эти божества находятся с одной стороны Ганги, а одно божество с другой. Сейчас это как раз место в Калькутте. It says if you take darshan of all those 3 deities in one day, then you'll definitely see Krishna in this lifetime. И говорится, что если вы получите даршан всех этих божеств, всех 3 божеств в один день, то вы точно увидите Кришну, получите его даршан уже в этой жизни. That's on the Magh Purnima. И это в одну из пурним. That's coming. That'll be this one or the next one. То есть эта пурнима будет вот сейчас, которая будет пурнима, либо следующая. So big crowds of people that time rushing from one temple to the other. И большая группа людей, она торопится в этот день получить храмы из даршану этих божеств и переходит из одного храма в другой. So then Abhiram, he came to, and also if he paid obeisances to a child in the womb, he paid obeisances to that, and that wasn't a pure devotee, he would be aborted. И говорится, что если он приносил поклоны ребенку, который еще не рожденному ребенку, еще в утробе матери, и этот ребенок не был чистым преданным, то случался выкидыш. And actually, he paid many times to Janava, Nityananda's wife. То есть это случилось много раз с женой Нитянанды, Джановой. He had 2 wives, Vasudha and Janava. У него было 2 жены, Васудха и Джанова. And they lost so many children. И они таким образом потеряли много детей. So then he came, there Birabhadra was in the room, and they was all afraid. И вот опять он пришел, и в это время Вирабхадра был в утробе у матери. И они все очень были напуганы. He paid his obeisances and nothing happened. И он принес свои поклоны, и ничего не произошло. Yeah, very good. This time we have not been deceived. И Нитянанда сказала, очень хорошо, в этот раз нас не обманули. What's the use of being born unless you're a devotee? Какой смысл вообще быть рожденным, если ты не являешься преданным? He came to, oh my God, what's that place? Anyway, another place he came to, over that Burdwan side. This place is near Calcutta, Chagda. That's where Nityananda also lived. But this other place is on the other side of the river, Burdwan.
then the Gopinath deity, this Agradweep, Saptaganga. И вот там место, где жил Нитянанда, это Чагра называется, она с одной стороны Ганги, а с другой стороны, где было божество Гопала, это Аградвип. Where the deity performs, Gopinath performs a Shraddha ceremony. Это как раз то место, где проводится церемония, где божество Гопала проводит церемонию Шрадхи. But not that place, actually there's another place. But you know, that deity who was being worshipped, that Gopinath was being worshipped by, was it Govinda, who was Mahaprabhu's servant? То есть этому божеству поклонялся Говинда, который был слугой Махапрабху. One time Mahaprabhu had taken his meal and he wanted some haritaki. Однажды Махапрабху, он во время обеда захотел харитаки. Something you use in trifala, digestive. Это то, что используют, когда готовят трифалу, оно очень хорошо для пищеварения. So he went to get some, and it took him a while to find it in the market. So then he bought extra. То есть и он ушел, чтобы искать, найти это харитаки. У него заняло это какое-то время, поэтому на рынке, когда он нашел это, он купил сразу много. Next day, Mahaprabhu said, "Can I have some haritaki?" Immediately he gave it to him. И на следующий день, когда Махапрабху сказал, что можешь ли ты мне принести харитаки, тот сразу же дал ему. So he said, "How come you're so quick today? Yesterday you took a long time to bring." И Махапрабху спросил, как получилось, что сегодня ты так быстро мне его принес, а вчера это заняло столько много времени у тебя? Yeah, he said, "I thought you'd want it again, so I bought extra, so you wouldn't have to wait." И он сказал, я подумал, что, возможно, ты снова захочешь его, и чтобы ты не сдал, я купил побольше. I was like, "Oh, you're hoarding." И тот сказал, что ты накопляешь, You're stashing. заначки делаешь. This hoarding this is grihasta mentality. Вот это накопление, это менталитет Keeping for the future. То есть ты сохраняешь для будущего. Then you should get married. Поэтому ты должен жениться. So you stay here and get married. Поэтому оставайся здесь, в этом месте, и женись. So he got married, had a son. И вот он женился, и у него родился сын. Then his wife died. И потом его жена умерла. Then his son died. А потом и умер его сын. I'm telling the wrong story. Finish it. То есть, простите, я уже начала рассказывать другую историю, дальше зашел. So, excuse me. Простите. So then he was really dejected, and he just, you know, after his son died, then he didn't do anything. He didn't bother anything. То есть он был полностью разочарован после того, как умер его сын, он перестал вообще что-либо делать. So then Gopinath said, "You've lost one son, and you're trying to kill your other son." И тогда Гопинат ему сказал, что у тебя умер один сын, и теперь ты пытаешься убить и второго. He said, "I only have one son." А тот сказал, у меня только один сын. He said, "No, I'm also your son. Но он сказал, нет, я ведь тоже твой сын. One's died, and now you're trying to kill me. You're not feeding me. Come on, get up and do your service." То есть один твой сын умер, а теперь ты пытаешься убить и меня, то есть ты мне не готовишь. Вставай и начинай готовить. He said, "I'm trying." You took away you made me. I didn't want to get married in the first place. You told me to get married. Then you take away my wife. Then you take away my son. I mean, who's going to do the pinda? Who's going to do the shraddha for me? I have no son. И он стал жаловаться, что я вообще не хотел жениться. Ты заставил меня жениться, потом ты забрал у меня жену, теперь ты забрал у меня сына. И кто будет проводить церемонию пинды для меня? У меня теперь нет сына. Gopinath said, "Don't worry, I'll do it. I'm your son. I'll do it for you." А Гопинат сказал, не волнуйся, я твой сын, и я проведу эту церемонию для тебя. So apparently, when he left his body, then the deity actually did the rites, the pinda rites. И когда он оставил тело, то божество действительно провело эту церемонию, предложило пинду. Nowadays, they have a big festival. Then they bring the deity from the temple, and they bring it to his samadhi. Then they offer all the things on his behalf. А теперь в день ухода, то есть они выносят божество из храма, подносят к самадхи этого преданного и проводят эту церемонию. But I'm sorry that I got off track with that one because there's so many Gopinath deities. То есть, простите, я немножко отвлекся, поскольку очень много божеств Гопинат. So there's one day then Abhiram came. И вот возвращаемся к другому Гопинату. И вот однажды, когда Абхирам уже должен был прийти в храм, and he's going to pay his obeisances. И он собирался принести свои поклоны.
And the deity started sweating. И божество начало потеть. He got nervous. It was just Божество очень нервничало и начало потеть. Then Abhiram paid his obeisances. И вот Абирам принес свои поклоны. He didn't, but Конечно, Кришна так не сделал. so then he said to the pujari, who was that? I can't remember. He said to the pujari, "Why did you bring Abhiram here? И потом божество сказало Пуджари: ты вообще зачем Абирама сюда привел? You know what happens? Deities break when he pays his obeisances." Разве ты не знаешь, что происходит? Божества раскалываются, когда он приносит свои поклоны. He said, "I was really nervous. I was really scared." Я очень напугался, я очень нервничал. So he said, "Actually, that's good." He said, "What happened was good." He said, "Because everyone saw you sweating." Но Пуджари ему ответил: на самом деле это очень хорошо, потому что все вокруг видели, как ты потела. So now they know you're not a statue. You're actually the real Krishna. Теперь они все знают, что на самом деле ты не статуя, что ты действительно Кришна. Anyway, he came to see it was the other story I was going to tell about the Mukunda who asked his son to make the offering for the bhog offering because he had to go out, and Krishna came and ate it. Я хотела рассказать еще одну историю про Мукунду, который попросил своего, когда ему нужно было уходить, поэтому он попросил своего сына, чтобы он сделал подношение божеству. Yeah, that boy, Raghunandan Thakur. Вот этого мальчика зовут Рагунандан Такур. So Abhiram heard about him when he was a young boy. He wanted to see him. И вот Абирам услышал о нем, и когда тот еще был маленьким мальчиком, и он захотел увидеть его. So then the news came, Abhiram's coming to town. И очень быстро распространилась новость, что Абирам приходит сюда в So город. mother was really nervous, panicking. И мать, она очень запаниковала. They took Raghunathan, took him somewhere else, hid him. Она схватила Рагунатха и спрятала его. And so then Abhiram came and said, I want to see Raghunandan, this boy. И Абирам пришел и сказал: я хочу увидеть Рагунандана, где этот мальчик? He's a great devotee. The Lord is feeding directly. Он великий преданный, Господь, он кормил самого Господа. They said, oh, actually, he's not here. He's gone to his uncle's house. He's not here. Она сказала: нет, его здесь нет, он ушел в дом своего дяди. So I thought, I see him. А то сказал: жаль, я хотел увидеть его. Then he left the village. И он ушел из этой деревни. So they was all happy. И все были очень счастливы. And then some of his friends told Abhiram, Raghunandan. Abhiram came to see it. He wanted to see it. Abhiram Thakur is a great mystic. И вот кто-то из друзей Рагунандана сказал, что на самом деле Абирам, этот великий мистик, приходил, чтобы увидеть тебя. So he got angry. Why did you hide me? И тогда он разгневался: почему вы меня спрятали? They said, no, don't worry. So, but he ran after him. И они сказали: нет, все нормально, но тот просто побежал вслед за Абирамом, чтобы встретиться с ним. А мать закричала: не ходи, возвращайся. So then he finally met and he paid his obeisances and nothing happened. И вот они встретились, и Абинандана принес свои поклоны, и ничего не произошло. And they was having an ecstatic dance. И они устроили экстатический танец. And Raghunandan was dancing so furiously when he kicked his leg, his ankle bell flew off. И Рагунанда так сильно танцевал, когда он закинул свою ногу, то с его стопы сорвался колокольчик, ножной колокольчик, и улетел. And landed a couple of kilometers away. И приземлился несколько километров от этого места. They made where it landed, and they made a pond there. It's called Nupur Kund. И в том месте, где приземлился этот колокольчик, они устроили озеро и назвали его Нюпукур. It's still there. До сих пор это место есть. Anyway, they were devotees, but some people say they were sons, but they weren't. But so. И вот они были последователями Господа Нитянанды, Вирабадры, хотя некоторые говорят, что они были его сыновьями. So he was a very great preacher. Он был великим проповедником. Yeah, so there's not a lot we discuss about him. Мы не очень много рассказываем о нем. But he was a very he took initiation from his auntie, Nityananda's wife, Janavi. Он получил инициацию от своей тети, от второй жены Господа Нитьянанды, Джанави. Because she came like one of the leaders of after Mahaprabhu left.
Она стала одним из лидеров после того, как Махапрабху ушел. She became a very prominent Она leader. стала очень могущественным лидером в проповеди. So she was the son of Vasudha, her co-wife, sister. А он был сыном Васудхи, то есть второй жены. Jai. Vibhaja ki jai. Bhaja's appearance day ki jai. Thago Prabhupada Hari Hari Bo. Hare Krishna.